Good morning, students. Welcome to ABN and TRR College online classes. In the last class, we discussed about what is a Cauchy sequence and very important two theorems. They are nothing but every convergent sequence is a Cauchy sequence. This is the theorem 1. And next theorem is every Cauchy sequence is bounded. These two theorems are already discussed in the last classes. Today we will discuss one of the important third theorem. For that, let us know the two important theorems without any proof. What is a Bolzano-Weierstrass theorem? It says that every bounded sequence, if a sequence is bounded, then Bolzano-Weierstrass theorem says that it has at least one limit point. Here remember the point is that limit point. There is a small difference in between limit and limit point. Limit and limit point. You can say that every limit point is a limit, but no need to say that limit need not be a limit point. So, small difference is there. Okay, no need to discuss here. You have to remember every bounded sequence has at least one limit point. ఒక సీక్వెన్స్ బౌండెడ్ అయితే చాలు, దానికి కనీసం ఒక లిమిట్ పాయింట్ అయినా ఉంటుందనేది బోల్జానో మరియు వీర్స్ట్రస్ యొక్క కంక్లూజన్ అని. ఓకే, దీని యొక్క అప్లికేషన్ సెకండ్ థీరం. వాట్ ఈస్ దట్? వాంట్ టు సే దట్ ఏ సీక్వెన్స్ ఈజ్ కన్వర్జెంట్ if and only if this sequence is bounded and has unique limit point. లిమిట్ పాయింట్ దృష్ట్యా చెప్పినప్పుడు ఏదైనా సీక్వెన్స్ కన్వర్జెంట్ అవ్వాలి అంటే ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్ కండిషన్ చెప్తున్నారండి ఇక్కడ. దట్ మీన్స్ ద సీక్వెన్స్ ఇస్ కన్వర్జెంట్ and it is bounded and has unique limit point. On the other hand, if the sequence is bounded and has unique limit point, then we can easily say that sequence is a convergent sequence. Okay, today we will discuss one of the important theorem is that we want to prove every Cauchy sequence is convergent. This is the theorem 3. By using these two, Bolzano-Weierstrass theorem and its application. Theorem 3. Every Cauchy sequence is convergent. To prove this theorem, let us consider a Cauchy sequence. Let Sn be a Cauchy sequence. Whenever it is a Cauchy sequence, from the theorem 2 says that it is a bounded sequence because every Cauchy sequence is bounded. That means our sequence is now bounded. Then using Bolzano-Weierstrass theorem, we can say that if the sequence is bounded, then it has at least one limit point, isn't it? Okay. దీనికి ఒక లిమిట్ పాయింట్ అయినా ఉంటుంది అనేది Bolzano-Weierstrass theorem చెప్తుంది కనుక, then by Bolzano-Weierstrass theorem, sequence has at least one limit point. ఒక్క లిమిట్ పాయింట్ అయినా ఉంటుంది, కనీసం ఒక లిమిట్ పాయింట్ అయినా ఉంటుంది అనేది ఈ Bolzano-Weierstrass theorem యొక్క కంక్లూజన్. కాబట్టి మన సీక్వెన్స్కి కనీసం ఒకటైనా లిమిట్ పాయింట్ ఉంటుంది, అది యునిక్ అని చెప్పగలిగితే చాలు, ఇక్కడ కన్వర్జెంట్ చెప్పేయచ్చు. రెండో అప్లికేషన్ మనం చూస్తున్నాం కనుక. సపోజ్ దట్ ఇక్కడ మనం సపోజిషన్ తీసేసుకుందాం అండి. ఎలాగా సీక్వెన్స్ అనేది మన సీక్వెన్స్ రెండు లిమిట్స్కి కన్వర్జ్ అవుతుందని. దీనికి రెండు లిమిట్ పాయింట్స్ ఉన్నాయని అనుకుందాం అండి, L1 L2 రెండు డిఫరెంట్ లిమిట్స్ అని అనుకున్నాయి. ఇవి రెండు కూడా అన్ఈక్వల్ లిమిట్స్ అనుకున్నట్లయితే లిమిట్ పాయింట్స్ లిమిట్స్ అని అనొచ్చు. L1 అనేది L2కి సమానం కానటువంటి వేరే లిమిట్ అని అనుకుందాము. దెన్ లెట్ us కన్సిడర్ ఎప్సిలాన్ యాజ్ L1 minus L2 modulus. Modulus value obviously is positive for every value.
కాబట్టి మాడ్యులస్ తీసుకున్నా కనుక our epsilon is positive. Remember this. Now what is our claim here? We want to prove that given sequence is convergent. ఇది మనకి కావాల్సినటువంటి క్లైమ్. ఇది మనం ప్రూవ్ చేయాలి. దీనికోసం ఇచ్చిన సీక్వెన్స్ ఏంటన్నారు? క్యాషీ సీక్వెన్స్ అన్నారు. సిన్స్ ఎస్ఎన్ ఈజ్ ఎ క్యాషీ సీక్వెన్స్ డెఫినేషన్ ప్రకారం ఏం రాయొచ్చు? ఫర్ దిస్ ఎప్సిలాన్ వీ కెన్ పికప్ ఎ పాజిటివ్ ఇంటిజర్ m1 such that sp minus sq values are less than epsilon by 3 for all p comma q are more than or equal to m. m1 వేసుకుందాం, m1 అనకుండా. దిస్ ఈజ్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ క్యాషియస్. ఎప్సిలాన్ బదులుగా ఇంకా తక్కువ వాల్యూ తీసుకోవడం జరిగిందండి ఇక్కడ, ఎప్సిలాన్ బై 3 ఫర్ అవర్ కన్వీనియన్స్. ఎందుకు తీసుకున్నారనేది లాస్ట్లో మనం చూద్దామండి. ఓకే, దిస్ ఈజ్ 1. అలానే మనం సపోజ్ చేసుకున్నాం. వాట్ ఈజ్ అవర్ సపోజిషన్? అవర్ సీక్వెన్స్ ఈజ్ టెండింగ్స్ టు L1. సీక్వెన్స్ హ్యాస్ L1 ఈజ్ ఎ లిమిట్. దెన్ లిమిట్ డెఫినేషన్ రాసుకున్నట్లయితే అగైన్ దేర్ ఎగ్జిస్ట్ ఏ పాజిటివ్ ఇంటిజర్ p such that sp minus L1 is less than epsilon by 3 after this p. After there exists a positive integer m అని అనేసుకుందామండి. for all a greater than or equal to m. Small variation is there. Maximum minimum తీసుకోకుండా అన్నిటికీ ఒకటే m అని తీసేసుకుందాం. And consider supposition again. Since sequence Sn is Sn has another limit point L2 implies again for this m, for epsilon being positive quantity, there exists a positive integer q such that sq minus L2 is less than epsilon by 3 for all q being more than m. Okay, right. Let them be second equation and this is third one. Our theme is to prove that our sequence is convergent. And sequence ఏంటి ఇచ్చింది? క్యాషీ సీక్వెన్స్. క్యాషీ సీక్వెన్స్ అయింది కాబట్టి ఇది బౌండెడ్ అయింది. బౌండెడ్ అవుతూ మనకి ముందు థీరం చెప్తుందంటే ప్రూవ్ చేసింది కాదు. ముందు మనం లిస్ట్ తీసుకున్నాము, బౌలియన్ వేరియస్ థీరం అప్లికేషన్. బౌండెడ్ అవుతూ దీనికి యునిక్ లిమిట్ పాయింట్ ఉంటే చాలు మనం ఏమని చెప్పేయచ్చు? దీన్ని కన్వర్జెంట్ అని చెప్పేయచ్చు. ఈ యునిక్ లిమిట్ పాయింట్ కోసం మనం చెక్ చేస్తున్నాం. 2 లిమిట్ పాయింట్స్ ఉన్నాయని ప్రొసీడ్ అవుతున్నాం. అవి 2 కూడా సమానమని ప్రూవ్ చేసేస్తే లెక్క అయిపోతుంది. ఫర్ దాట్ let us consider modulus of L1 minus L2 which is equal to modulus of L1 minus టర్మ్స్ని మనము యాడ్ చేద్దాం. యాడ్ చేసి సబ్ట్రాక్ట్ చేసేద్దాం అండి. ఎస్పీని యాడ్ చేశాను, సబ్ట్రాక్ట్ చేసేసాను. ఈ పి అనేది ఎక్కడుంది? ఆఫ్టర్ ఎం. పి ఈజ్ ఆఫ్టర్ ఎం. అలానే మరొక టర్మ్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేసి యాడ్ చేస్తాను. దట్ ఈజ్ ఎస్క్యూ. క్యూ ఈజ్ ఆల్సో ఆఫ్టర్ ఎం. ఓకే, మైనస్ L2 ఈజ్ ఆల్రెడీ దర్. వీటిని ఇప్పుడు గ్రూప్ చేద్దామండి. విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాడ్యులస్ ఆఫ్ మిడిల్లో ఉన్నది ఫస్ట్ గ్రూప్ చేద్దామండి. ఎస్పీ మైనస్ ఎస్క్యూ ప్లస్ లాస్ట్ ఇది కూడా గ్రూప్ చేసేసినట్లయితే ఎస్క్యూ మైనస్ L2. తర్వాత టర్మ్స్లో మైనస్ని తీద్దాం. మిగిలినవి ఏంటంటే ఈ 2 టర్మ్స్. వీటిలో మైనస్ని తీసినట్లయితే కామన్ ఎస్పీ మైనస్ L1.
Now observe that this is some x and this is y. Modulus of x minus y is always less than or equal to modulus of x plus modulus of y. Now observe this. This is again in the form of modulus of some L plus m is always less than or equal to modulus of L plus modulus of m. So we can write it here as modulus of Sp minus Sq plus modulus of Sq minus L2 plus modulus of Sp minus L2. Where the terms here Sp, Sq are, they are after m. PQs are after m. So our terms are like they are lying outside of m. Now what is this value from 1? Obviously this value is less than epsilon by 3 plus this value is less than from 3. You can observe this. This value is also less than epsilon by 3. Again, last term, coming to the last term, this is also less than epsilon by 3 from 2. Now observe this. This is equal to 3 epsilon by 3. 3 cancel. This is epsilon. For every P, Q are the positive integers which are more than m. Okay. What is epsilon we had considered? Starting మనం ఎంత తీసుకుందాం ఈ విలువ, this is equal to modulus of L1 minus L2. Now LHS side ఎంత ఉందండి మనకి, modulus of L1 minus L2. ఇది మనం కన్సిడర్ చేసాం. ఇది ఇప్పుడు ఏమైంది, ఆఫ్టర్ యూజింగ్ దీస్ రిలేషన్స్ we confirmed that least relation is less than కనుక less than L1 minus L2. The same value is less than same quantity. X is less than X is possible, which is a wrong statement. ఎందుకు వచ్చిందండి, we are supposing that our sequence having two limit points L1 and L2 అని సపోజ్ చేసుకున్నాము. అవి రెండు డిఫరెంట్ లిమిట్స్ కాదు, డిఫరెంట్ లిమిట్స్ అవుతూ ఉంటే కాంట్రడిక్షన్ వస్తుంది కనుక దే ఆర్ ఈక్వల్ లిమిట్స్. దట్ మీన్స్ మన సీక్వెన్స్కి ఎన్ని లిమిట్ పాయింట్స్ ఉంటాయండి, కేవలం ఒకే ఒక లిమిట్ పాయింట్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మన సీక్వెన్స్ ఏమైంది, బౌండెడ్ అయింది, దానికి ఒకే ఒక లిమిట్ పాయింట్ ఉంటుంది. లేకపోతే ఏమవుతుందో తప్ప కాంట్రడిక్షన్ వచ్చేటువంటి స్టేట్మెంట్ చూపించాం కనుక మన సీక్వెన్స్కి బౌండెడ్ అవుతూ ప్లస్ యూనిక్ లిమిట్ పాయింట్ ఉంది కనుక బౌలియన్ నావియర్ థియరం అప్లికేషన్ ద్వారా ఏమని చెప్పచ్చు, ఈ సీక్వెన్స్ని మనం కన్వర్జెంట్ అని చెప్పేయచ్చు. యాక్చువల్గా మనం ఏ సీక్వెన్స్ని తీసుకున్నాం, స్టార్టింగ్ హైపోథిసిస్ ఇట్ ఈజ్ ఏ క్యాషీ సీక్వెన్స్. క్యాషీ సీక్వెన్స్ ఇప్పుడు ఏమైందండి, కన్వర్జెంట్ అయింది. దేర్ఫోర్ ఎవ్రీ క్యాషీ సీక్వెన్స్ ఈజ్ కన్వర్జెంట్. అంటే మనం ఏదైనా సీక్వెన్స్ని క్యాషీ సీక్వెన్స్ అని చెప్తే చాలు దాన్ని కన్వర్జెంట్ అని చెప్పేయచ్చు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.